and also we discuss about the concept of separate entity concept. So if you have any question, any doubts, you can ask me. Any question, any doubts? No. Hello. Hello. Any question? Any doubts regarding anything? No. Okay. So already we discussed about the golden rules or British rules and American rules or modern rules. And also we discussed about the concept of separate entity concept. And today we discuss the journal. That is journal means what? That is journal means that is first time you have to record the transaction in your books of accounts, and that books of accounts is called primary books, and primary books is also called journal books. So in a double entry system, any transaction first time you have to record in your primary books, and that primary books is called journal book. Is it clear? Ronit? Yes. As per double entry system, if the event is a transaction, then that transaction you have to record in a systematic way according to double entry system. And where you record, you have to record the transaction in your primary books, and that primary books is called journal book. Is it okay? যখন আমরা কোনো ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে আমাদের কি করতে হয়, এটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে তো রেকর্ড করতে হয় ট্রানজাকশনকে। যদি কোনো একটা ইভেন্ট ট্রানজাকশন হয়, তখন আমরা সেই ট্রানজাকশনটাকে অ্যাকর্ডিং টু ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম ওয়াইজ আমরা একটা বুকসে রেকর্ড করব, প্রাইমারি বুকসে রেকর্ড করব। সেই প্রাইমারি বুকসটাকে আমরা বলছি জার্নাল বুক। বোঝা গেল? Now, this journal book is also called books of original entry. কি বললাম? Books of original entry, or journal books, or primary books. Is it okay? Yes, sir. Now, how to record the transaction in your journal book? Sitoma এসছে? সীতমা আছে? অঙ্কিতা? অঙ্কিতা চ্যাটার্জি? অঙ্কিতা? So in your journal books, that is, you have to record the transaction, and these recording procedures are follows here, and here you have to think the 7th step. Now first,
Suppose Mr. X started a business with cash of rupees 50,000. Suppose. So first you have to think, is it transaction? Please answer me. Interaction করো আমার সাথে, তাহলে পরে ভালো লাগবে। Sir, can you please repeat? Yes. Why not? If Mr. X is the owner of the business, started a business with cash of rupees 50,000. So first question, is it transaction? No, sir. It is a asset, I think. Transaction means what? What is the definition of transaction? An event which follows two basic conditions. One is changes the financial position between two parties, and second one is money measurable. If the event follows these two conditions, then the event is called transaction. Sure? So, due to that event, that is Mr. X started a business with cash of 50,000. So, is there any financial position changes between two parties? Is there any? Why not? Yes, sir. Two parties means one is owner and one is business. According to this question, here two parties means one is Mr. X, that is owner of the business, and one is business. These are the two parties. So obviously financial position changes between Mr. X and business of Mr. X. Because Mr. X and business of Mr. X, these are the two separate entity. These are the two different person. Yes or no? Yes, sir. So there is a financial position changes between two parties. And is it money measurable? Is the Yes, event money measurable? Yes, sir. Oh, yes. So it's a transaction. Yes, sir. So both conditions are followed. Yeah. So it's a transaction. Sure. Hmm. Okay. Now, so we write here yes. Why for yes? If yes, then you have to follow the second step. What is the step 2? In the step 2, we have to think what financial position changes. What financial position changes due to this transaction? You have to think always on behalf of business, not on behalf of Mr. X. Because you are the accountant of business, not owner. So what financial position changes? Hello. এখানটা রাখুন। বলছি এই যে ইভেন্টটা, এই ইভেন্টটা কি ট্রানজাকশন? হ্যাঁ কি না? শোনা যাচ্ছে। হ্যালো। এবার তাহলে বলো যে এটার জন্য কি ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে? মিস্টার এক্স এর কাছে আসছে কোথায়? মিস্টার এক্স, you have to think on behalf of business, not on behalf of Mr. X, because you are the accountant of the business. So you think on behalf of business. So in a बिजनेस में पैसा आ रहा है सर। yes, in a business cash comes in. Sure. And a liability arises to his owner. Yes or no? Yes, sir. So is it clear? Is the second step clear or not? Please. Hello.
Yes, sir. Okay. Now you think step 3. In a step 3, on the basis of step 2, you have to write the related account. What is the related account? Related account means example of the account. Say Mr. X, any college, any government of India, any organization. These are the example of personal account. This kind of account you have to write. In case of real account, you have to write building, furniture, etc. In case of nominal account, you have to write say sales, purchase, salary, rent. These are the related account. So if cash comes in and a liability arises to his owner, then what are the related account? What is cash? What is cash account? Sure. Question করো যখন হয় অ্যান্সার দাও ইয়েস, না হলে বলো যে না বুঝতে পারছি না। বুঝলাম না স্যার। এই যে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, বিজনেসে ক্যাশ আসছে আর বিজনেস তার ওনারের কাছে লায়াবেল, এটা কি বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এইটুকু রেসপেক্টে বলো যে রিলেটেড অ্যাকাউন্ট গুলো কি কি। একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট এগ্রি করছো, হ্যাঁ স্যার। আর একটা ওনারের অ্যাকাউন্ট এগ্রি করছো। হ্যাঁ। So in a business, owner's account is called capital account. Are you agree? Yes. Now, these are the related account. One is cash account and one is capital account. এবার বলো বুঝেছো কিনা? Yes sir. More than 45 student present আছে। একটু যদি interact না করো ক্লাসটা স্যার অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে একটু বলে দেবেন, আগের দিন ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। হ্যালো। হ্যাঁ বলো। স্যার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট মিন্স ওটা বিজনেসের রেসপেক্টে, আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট মিন্স ওটা ওনারের পার্সোনাল রেসপেক্টে। না, দুটোই বিজনেসের রেসপেক্টে। দুটোই বিজনেসের রেসপেক্টে। একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট মিন্স বিজনেসে ক্যাশ আসছে। Yes. Every account, every transaction have two impact. Suppose you purchase one pen. What you got? Pen. What you spent? Your money. So both these two are equivalent. Your pen price, you receive one pen and its price is 10. And that for that purpose you spend rupees 10. So both are must be equal. That is how much benefit you receive and how much benefit you pay. These two must be equal in a double entry system. আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। স্যার এই ব্যালেন্স শিটের মতো ওরকম ওই সেই সমান ব্যালেন্স শিট এখন কিছু না, ব্যালেন্স শিট আমি যাই। আমাকে বলো যে এই যে ট্রানজাকশনটা, এই ট্রানজাকশনটার রেসপেক্টে এই স্টেপ গুলোকে তুমি ফলো করতে পারছো কিনা, এই স্টেপ গুলো তুমি বুঝতে পারছো কিনা শুরু করবো। এইটুকুর মধ্যে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বল। ব্যালেন্স শিটে এখন যেও না ভাই, ব্যালেন্স শিট নিয়ে কিছু বলিনি এখন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তো ফার্স্ট স্টেপ আমাকে ভাবতে হবে ইজ ইট ট্রানজাকশন আর নট। সেকেন্ড স্টেপে ভাবতে হবে হোয়াট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন আর চেঞ্জেস। অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অন বিহাফ অফ বিজনেস। বিজনেসে কি এসছে? ক্যাশ কামস ইন হয়েছে, আর বিজনেস ওই অ্যামাউন্টের জন্য কার কাছে লায়াবেল? কার কাছে লায়াবেল? Mr. X. ওনারের কাছে। Yes or no? Yes. মিস্টার এক্স যে ওনার হচ্ছে তার হ্যাঁ, কাছে। মিস্টার এক্স হচ্ছে ওনার, তার কাছে লায়াবেল। তাহলে এখানে তাহলে দুটো রিলেটেড অ্যাকাউন্ট, একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। এগ্রি করছো? হ্যাঁ। আচ্ছা এবার বলো ফোর্থ স্টেপ। এরপরে বলছি মেনশন দ্য টাইপস অফ অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা কি কি টাইপস এর অ্যাকাউন্ট হয় অ্যাকর্ডিং টু গোল্ডেন রুলস? এনিওয়ান? As per golden rules, types of accounts are what? পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, Personal, real, nominal. Very good. Personal account, real account, nominal account. Good. এবার তুমি বলো এই যে ক্যাশ,
এটা কি অ্যাকাউন্ট, রিয়েল না পার্সোনাল না নমিনাল? ক্যাশটা তো Cash. রিয়েল অ্যাকাউন্ট। রিয়েল অ্যাকাউন্ট। ক্যাশ হচ্ছে অ্যাসেট রিলেটেড অ্যাকাউন্ট, সো ক্যাশ ইজ এ রিয়েল অ্যাকাউন্ট। দেন ওকে, একটা এলো না কি আকাশ, এত লেট কেন? কানেকশন নেই ঠিক মতো স্যার, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে খুব। আচ্ছা, কি যেন বলছিলাম। তাহলে ক্যাশ হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট, এগ্রি করছো? কেন? কারণ দেখো এই যে আমি বলেছি রিয়েল অ্যাকাউন্টের এক্সাম্পল কি, অ্যাসেট রিলেটেড অ্যাকাউন্ট। তাহলে ক্যাশ হচ্ছে অ্যাসেট রিলেটেড অ্যাকাউন্ট, তাই তো? হ্যাঁ। তার জন্য আমি কি লিখলাম, ক্যাশ ইজ এ রিয়েল অ্যাকাউন্ট। এরপর হচ্ছে ক্যাপিটাল। ক্যাপিটালটা কি অ্যাকাউন্ট? ইজ ইট পার্সোনাল, রিয়েল অর নমিনাল? পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো ক্যাপিটাল কাকে রিপ্রেজেন্ট করে? এখানে ক্যাপিটালটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, ওনারকে। যে ওনার, হ্যাঁ। তাহলে এটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তাহলে স্টেপ 1 থেকে স্টেপ 4 পর্যন্ত কোনো ডাউটস আছে কারোর? না। না। এবার বলো যে স্টেপ 5, রাইট দ্য rules of debit and credit as per golden rules or modern rules. That is your choice. Which one you opt, that is your choice. First golden rules দিয়ে করো, সেটা বেটার হবে। এবার বলো যে ক্যাশ ইজ এ রিয়েল অ্যাকাউন্ট, রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস কি ছিল? What is the golden rules of real account? 2 rules is there. One is what comes in and one is what goes out. ডেবিট ক্রেডিট পরে, আগে বলো দুটো রুলস ছিল। ডেবিট ক্রেডিট ছেড়ে দাও, দুটো রুলস ছিল, একটা হচ্ছে হোয়াট কামস ইন, একটা হোয়াট গোজ আউট। শিওর? তাহলে এখানে বলো এই যে ক্যাশ, ক্যাশ কামস ইন হচ্ছে না গোজ আউট হচ্ছে? ক্যাশ আসছে, কামস ইন। কামস ইন হচ্ছে, তাই জন্য এখানে কামস ইন লিখলাম। এবার বলো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস কি? পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস, বেনিফিট গিভার। এখানে একটু ভুল আছে, হ্যাঁ এখানে একটু ভুল আছে, ঠিক করে নিয়ে বারবার বলেছিলাম। ওয়ান ইজ বেনিফিট রিসিভার এন্ড ওয়ান ইজ বেনিফিট গিভার। তাহলে এখানে বলো, তাহলে এখানে কি হবে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে? এই যে বলেছিলাম ক্যাপিটাল, ক্যাপিটাল ইজ এ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে ওনার। তো এই ওনারটা কি বেনিফিট রিসিভার না বেনিফিট গিভার? বেনিফিট গিভার। এগ্রি করছো সবাই? বেনিফিট গিভার। সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, একটু রেসপন্স করো। দেবদত্তা, দেবলীনা, শিশির, একটু রেসপন্স Yes, করো sir. যে বুঝতে পারছো কিনা। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারলে একটু রেসপন্স করতে হয় তো, না আমি তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে তোমরা বুঝছো? এতগুলো স্টুডেন্ট রয়েছে, কারোর কোনো কোশ্চেন নেই? তাই কখনো স্যার হয়? রিসিভার মনে হচ্ছে। কোনটা? ওনার। ওনার বেনিফিট রিসিভার? তুমি বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউতে ভাবছো, বিজনেসের বিহাফে ভাবছো? বিজনেসের দিক থেকে ভাবো, ইউ আর দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট অফ দ্য বিজনেস। তুমি যদি বিজনেসের অ্যাকাউন্টেন্ট হও, স্যার প্রথমে তো ইনভেস্ট তো হয়েছে, ইনভেস্ট হওয়ার পর বাকি যে ইনকাম হয়েছে সেখান থেকে তো ওনার তো ইনকামের কোনো পাবে। প্রশ্নই আসছে না। আমি তো প্রথম পার্ট থেকেই বলছি মিস্টার এক্স স্টার্টেড এ বিজনেস উইথ ক্যাশ, এটা নিয়েই তো বলছি যে ইজ ইট ট্রানজাকশন অর নট। তুমি বললে ইয়েস, তাহলে এটার জন্য কি ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হলো? ক্যাশ এলো বিজনেসে, ক্যাশ কামস ইন হলো, আর বিজনেস কার কাছে লায়াবেল হলো? ওনারের কাছে। ইয়েস স্যার। থার্ড স্টেপে বললাম যে রিলেটেড অ্যাকাউন্ট গুলো কি কি। তাহলে একটা অ্যাকাউন্ট বললে ওয়ান ইজ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট
and one is capital account. এটা তো তোমরাই বললে। এবার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট, এগ্রি করছো কিনা বলবে। ক্যাশ ইজ এ রিয়েল অ্যাকাউন্ট and capital means capital is a personal account. তুমি এগ্রি করছো? Yes, sir. এবার বলো রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস বলো। Two rules is there, one is comes in and one is goes out. এবার বলো কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। Comes in. comes in, তাহলে লিখে ফেললাম comes in। পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস বলো। Goes. বেনিফিট রিসিভার এন্ড বেনিফিট গিভার, এই যে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, এই যে রুলস বেনিফিট রিসিভার এন্ড বেনিফিট গিভার, এখানে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে বলো। ক্যাপিটালের রেসপেক্টে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। Benefit giver. Yes, that's why we write benefit giver. এবার তুমি বলো as per real account comes in মানে কি ডেবিট না ক্রেডিট। রিয়েল অ্যাকাউন্টে comes in হলে ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে। ডেবিট। ডেবিট, so we write here debit. এবার বলো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে বেনিফিট গিভার হলে ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে। Credit. ক্রেডিট, ক্রেডিট। that's why we write credit. তাহলে এবার ফাইনালি কোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হলো, স্টেপ 3 আর স্টেপ 6 বা দেখো কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলো। Real account. আবার রিয়েল অ্যাকাউন্ট বলছি স্টেপ 3 এন্ড স্টেপ 6 কে দেখতে। রিয়েল অ্যাকাউন্ট ইজ দ্য টাইপস। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট হলো আর কোন অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হলো। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হলো। তার জন্য এখানে লিখেছি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল। টু মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের আগে টু মেনেছি, টু লিখেছি মানে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। So journal entry is cash account debit to capital account. Both amount is 50,000 debit and 50,000 credit. এই হচ্ছে টোটাল ওয়ে টু পাস দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ। এবার বলো তোমাদের ডাউটস গুলো কি। অনেক ডাউট থাকার কথা, অনেক ডাউট থাকার কথা। যদি বলো ডাউট নেই তাহলে তো এবার দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি। সেম ভ্যালু হতে হবে তাই তো, অবভিয়াসলি তবেই একটা ঠিকঠাক হবে। in a double entry system always same value হওয়াটা জাস্টিফাইড। তুমি যদি বাজার থেকে একটা পেন কেনো 500 রুপিস দিয়ে, তা পেনটার ভ্যালু কত, 500। তা তুমি পে করছো কত। 5, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো অবভিয়াসলি দুটো সাইড অলওয়েজ ইকুয়াল হবে। তুমি নিশ্চয়ই একটা জিনিসের দাম 400 হলে তুমি তাকে নিশ্চয়ই 500 পে করো না। So your payment and your satisfaction, these two must be equal, and this is the double entry system. আচ্ছা, এবার বলো এইখানটায় কার কার ডাউটস আছে, কারোর কোনো ডাউটস নেই তো। অঙ্ক No, sir. রনিত, next one is Devdatta. Yes, sir. Any doubts? No, sir. Okay. Next part is purchase a furniture in cash of rupees 20,000. Now you purchase a furniture. After starting the business receives some cash that is equal to 50,000 from his owner, and then business purchase some furniture. Now, is it transaction? First question, is it transaction? yes sir. So if yes, then you have to follow step 2 to step 7. Otherwise not. Now step 2, what financial position changes? Cash paid হচ্ছে, very good. তার মানে cash goes out হচ্ছে. That means cash goes out. হ্যাঁ Yes or no? হ্যাঁ, yes sir. হ্যাঁ
And for what purpose? ফার্নিচার কামস ইন হচ্ছে। Okay, very good. Cash goes out হচ্ছে due to purchase of furniture. Are you agree? ইয়েস স্যার। Third step, write the related account. What are the related account? In step 2, what are the related account? One is cash and one is furniture. Are you agree? ক্যাশ আর ফার্নিচার। হ্যাঁ, সবাই এগ্রি করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ভেরি গুড। না এবার বলো স্টেপ 4, ক্যাশটা কি অ্যাকাউন্ট, রিয়েল পার্সোনাল না নমিনাল? রিয়েল অ্যাকাউন্ট। রিয়েল অ্যাকাউন্ট, সো উই রাইট রিয়েল। ফার্নিচারটা কি অ্যাকাউন্ট? ফার্নিচার, ফার্নিচারটাও রিয়েল অ্যাকাউন্ট। ফার্নিচারও রিয়েল অ্যাকাউন্ট। এবার বলো গোল্ডেন রুলস এর রিয়েল অ্যাকাউন্টের রুলস কি কি ছিল? কামস ইন আর গোজ আউট। কামস ইন এন্ড গোজ আউট। তাহলে এখানে ক্যাশ কামস ইন হয়েছে না গোজ আউট হয়েছে? ক্যাশ চলে যাচ্ছে মানে গোজ আউট। হ্যাঁ। গোজ আউট তো? ফার্নিচার আসছে মানে ফার্নিচার কামস ইন। Furniture comes in. So one is comes in and one is goes out. So both are real account. তো রিয়েল অ্যাকাউন্টে কামস ইন হলে কি হয়? ক্রেডিট কামস ইন হলে ডেবিট হয়। ডেবিট হয়। ফার্নিচারের রেসপেক্টে ডেবিট এন্ড রিয়েল অ্যাকাউন্টে গোজ আউট মানে ক্রেডিট, ক্রেডিট হ্যাঁ। তাই তো? তাহলে গোজ আউট মিন্স ক্রেডিট এন্ড কামস ইন মিন্স ডেবিট। তাহলে কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হবে? Which account debit? ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট। So always write debit first. ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। Furniture account debit to cash To account. cash, হ্যাঁ। Two means credit. Cash credit. ডেবিট ফার্স্টে হবে তারপর হবে একদম। ক্রেডিট, তাই তো? আর ক্রেডিটটা লিখতে হয় না, কোন অ্যাকাউন্টের আগে টু লেখা মানেই হচ্ছে সেই অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট। ক্রেডিট আচ্ছা। তাহলে জার্নালটা কি হলো? ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট, টু ক্যাশ ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট। অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। ইজ ইট ওকে? হ্যাঁ স্যার। বুঝে গেল? কোনো কোয়ারিজ, কোনো ডাউটস? আকাশ, আকাশ এই একটু কথা বলো বাবা, কথা বলো। একটু কথা বললে কি হবে? সীতামা আজকে বুঝতে পেরেছি। সীতামা আজকে সাইলেন্স হয়ে গেছে কেন? সীতামা, আচ্ছা। Third question means third transaction. Purchase some goods in cash of rupees 10,000. Now, business purchase some goods in cash. Is it transaction? ইয়েস স্যার। Yes. What financial position changes? Cash goes out. Okay. And due to what purpose? গুড গুডস ইন ফর সাম গুডস। Due to? বলো। গুডস। Goods comes in. Okay. That is cash goes out due to purchase of goods. Am I right? হুম। Cash goes out due to purchase of goods. Yes, sir. Now, what are the related account? Same thing. Here you purchase some furniture, and here you purchase some goods. Now, same ক্যাশ এন্ড thing. গুডস। Cash and goods. What we write here? Purchase. We don't write here goods. Now, question is, sir, why? Why you don't write goods? Now, question is, what is the difference between goods and furniture? Anyone? Sir, furniture is a particular thing. It may be a wooden furniture or anything, but goods means anything, any kind of product. So furniture is also one kind of product. But why But not? furniture is a particular thing. বলো আবার বলো, শুনতে ভালো লাগে, আবার বলো।
No. Furnitures are assets. Furniture is an asset. That's why we write the furniture. তো এটা তো নমিনাল অ্যাকাউন্ট, তাহলে সেখানে তো গুডস হয় না, মানে ইয়েতে গোল্ডেন রুল অনুযায়ী না, সেল, না, পারচেজ, স্যালারি। আমি বলছি যে why we write purchase account, why not goods account? And here also we don't write purchase account, but we write furniture account. কেনা So- হচ্ছে তো এটা। হ্যাঁ, এটাও তো কেনা হচ্ছে, ফার্নিচারটাও তো কেনা হচ্ছে। Now you see. স্যার আমরা তো জানি না কি গুডস, ওই জন্য পারচেজ। আচ্ছা, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। শোনো, এবার আমি একটু বলি, শোনো। If you purchase some goods, what is the concept of goods? Any commodities you purchase for your resale purpose. Your motto is resale. কি বললাম বুঝেছো? Your motto is resale. তুমি পারচেজ করছো কি জন্য? ওটা রিসেল করবে, গুডসটা ফার্দার সেল করবে। দ্যাট ইজ ইওর মেইন মোটো। দ্যাটস ওয়াই উই রাইট পারচেজ অ্যাকাউন্ট। বাট ইফ ইউ পারচেজ এনি থিংস, এনি কমোডিটিজ ফর ইউর কনজামশন পারপাস, দেন দ্যাট ইজ ইউর অ্যাসেট। কি বললাম বুঝেছো? নাও ওয়ান কোশ্চেন, সাপোজ আই হ্যাভ a furniture shop. Now, if you purchase some furniture for your resale purpose, then furniture is also one kind of goods. And in that case, you have to write purchase account, don't furniture account. কি বললাম বুঝেছো? ইয়েস স্যার। আমার বিজনেস যদি ধরো ল্যাপটপের বিজনেস, আমি ল্যাপটপ পারচেজ করছি, তখন আমি ল্যাপটপ লিখবো, তখন ল্যাপটপটা হচ্ছে আমার পারচেজ। কারণ আমার মোটোটা কি? মোটোটা হচ্ছে ফার্দার রিসেল করব। সেখানে ফার্নিচারের জায়গায় অ্যাসেট বলো। অ্যাকাউন্ট কেন লিখতাম না? অ্যাসেটের নামটা বলে দিয়েছি তাই, ফার্নিচার। ও আচ্ছা। অ্যাসেটটা তো অনেক ব্রড সেন্স ইউজ হয়। হুম। সে ল্যান্ডও একটা অ্যাসেট, ফার্নিচারও একটা অ্যাসেট, বিল্ডিং একটা অ্যাসেট, ক্যাশ একটা অ্যাসেট। তো যখন আচ্ছা। পার্টিকুলার মেনশন করে দিচ্ছে নেম অফ দ্য তখন অ্যাসেট, সেটা তখন সেটাকে মেনশন করাটা জাস্টিফাইড। এবার কোশ্চেন হচ্ছে, স্যার এইখানে আমি ফার্নিচারের নামটা মেনশন করলাম, দ্যাট ইজ ফার্নিচার, বাট হিয়ার উই মেনশন পারচেজ, নট গুডস। দ্য রিজন ইজ, if you purchase any goods for what purpose? For motto is resell, then you have to write purchase account. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছো? তুমি কিন্তু কোশ্চেনটা করতেই পারো, স্যার এখানে ফার্নিচার লিখলেন, এখানে তাহলে গুডস লিখলেন না কেন? গুডস লিখতে পারো, কিন্তু ইন জেনারেল আমরা গুডস লিখি না। গুডস কথাটা শুনতে ভালো লাগে না, তার জন্য আমরা গুডস লিখি না। তাহলে আমরা সেখানে পারচেজ লিখি। ওকে, নাও টাইপস অফ অ্যাকাউন্ট। ক্যাশ, ইজ ইট রিয়েল, পার্সোনাল or nominal? রিয়েল অ্যাকাউন্ট। Real account. Real Purchase, account, purchase, নমিনাল অ্যাকাউন্ট। very good. Purchase is a nominal account. Why purchase is a nominal account? Because nominal account express some expenses, losses, income, gains. And purchase is one kind of expenses. That's why purchase is a nominal account. বুঝা গেল? Now, what is the golden rules of real account? Comes in and goes out. হ্যাঁ, So, which one is appropriate here? goes out. Goes out. And in case of nominal account, you see any expenses and losses are debit and any income and gains are credit. So two things, expenses, losses or income gains. Which one is appropriate here? Expenses. Expenses. So we write here expenses. And
as per nominal account, expense means debit. Are you agree? As per real account, goes out means credit. হ্যাঁ So which account debit? পারচেস অ্যাকাউন্ট Purchase account debit. Which account credit? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট Cash account. So what should be your journal entry? পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট এই তো শিখে গেছো। Purchase account debit to cash account. স্যার আরেকবার বলবেন প্লিজ। নিশ্চয়ই বলবো। কোনটা বলো? কোনখান থেকে বলবো বলো? পারচেজ আর ক্যাশ এটা নিয়ে কোনো ডাউটস আছে? এটা নিয়ে কোনো ডাউটস আছে? পারচেস নিয়ে একটু ডাউটস আছে। আচ্ছা বলছি। ট্রানজাকশনটা দেখো, purchase some goods in cash. What financial position changes? আচ্ছা ফার্স্ট কোশ্চেন, ইজ ইট ট্রানজাকশন? ইয়েস। ইয়েস, কেন বলো তো ইয়েস? ইয়েস তো বলে দিলে, কেন? তার কারণ হচ্ছে ওই ক্যাশটা মানে স্পেন্ড হবে। আমি ওইসব ভাববোই না, ক্যাশটা স্পেন্ড হবে। আমি ট্রানজাকশনের ডেফিনেশন কি দিয়েছি? তোমাকে দুটো জিনিস ভাবতে হবে। Is there any financial position changes or not? ইয়েস। Is it money measurable or not? ইয়েস। So if both are yes, then it's a transaction. বুঝা গেল? ইয়েস। এবার বলো থার্ড ওয়ান। Now you purchase some goods in cash. So what financial position changes? Cash চলে যাবে, cash goes out. ইয়েস। ইয়েস। Due to what purpose? Due to purchase of goods. Sure. ইয়েস স্যার। Now related account is what? One is cash and one is purchase. Because sir. you purchase some goods. If you purchase some goods, your motto is resell. Further you have to sell the goods. So your motto is very important. Is it okay? Yes, sir. So two account, one is cash and one is purchase. Now you have to think, mention the types of account. এবার বলো ক্যাশটা কি অ্যাকাউন্ট? রিয়েল, পার্সোনাল, নমিনাল? Real account. পারচেজটা কি অ্যাকাউন্ট? রিয়েল, পার্সোনাল না নমিনাল? Nominal account. নমিনাল অ্যাকাউন্ট। রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস কি বলেছি দেখো, what comes in and what goes out, তাই তো? Yes, sir. তাহলে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? ক্যাশ কি কামস ইন হবে না গোজ আউট হবে? Goes out. তার জন্য গোজ আউট লিখলাম। নমিনাল অ্যাকাউন্ট পারচেজ নমিনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস কি? এক্সপেন্স এন্ড ইনকাম, তাই তো? Yes, sir. তো কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? Expense. এক্সপেন্স। তাহলে আমরা এক্সপেন্স লিখলাম, এবার তুমি বলো এক্সপেন্স হলে ডেবিট হয় না ক্রেডিট হয় নমিনাল অ্যাকাউন্টে? নমিনাল অ্যাকাউন্টে এক্সপেন্স হলে ডেবিট হয় না ক্রেডিট হয়? Credit. No. আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. কি লেখা আছে? All expense pieces. অল Debit. এক্সপেন্স এন্ড লসেস আর ডেবিট। তাহলে এখানে কোনটা হবে? এক্সপেন্স হলে ডেবিট হবে না? Yes, sir. আর রিয়েল অ্যাকাউন্টে গোজ আউট হলে কি হয়? Credit. তাহলে কি হবে এখানে? ক্রেডিট হবে। Yes. তাহলে কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলো? স্টেপ 3 এন্ড স্টেপ 6 দেখো, কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলো? So nominal account debit হলো। আবার নমিনাল অ্যাকাউন্ট বলে, বলছি স্টেপ 3 এন্ড স্টেপ 6 দেখো। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট স্যার ক্রেডিট হলো আর পারচেজ Purchase অ্যাকাউন্ট account ডেবিট debit. হলো। তাহলে অলওয়েজ রাইট ডেবিট ফার্স্ট। তাহলে পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট লিখলাম। Yes, sir. টু ক্যাশ ক্রেডিট, both amount is 10,000 is here, you are given. এবার বলো
কোয়ারিজ বলো। বুঝেছি স্যার। সবাই বুঝেছো? না, একবার বললে একটু ভালো হতো। কোন জায়গাটা বলো? স্যার এই লাস্ট মানে লাস্ট একটু অসুবিধা হলো বুঝতে। লাস্ট মানে কোনটা? কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলো বলো? স্যার ওই জায়গাটাই তো কেটে গেছি। কোন জায়গাটা কেটে গেছে বলো? স্যার ওই এই যে পারচেজটা যে নমিনাল অ্যাকাউন্ট, এটা এগ্রি করছো? হ্যাঁ আচ্ছা, তার আগে বলো, এই দুটো অ্যাকাউন্ট যে এলো সেটা তুমি মানছো না মানছো? হ্যাঁ স্যার মানছি। আচ্ছা, ক্যাশটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ পারচেজটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। এবার রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস দেখো, কি কি দেওয়া আছে বলো। হোয়াট কামস ইন হোয়াট গোজ আউট। তাহলে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখানে? এখানে আচ্ছা কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার ওই তো যেটা মানে আপনার ফার্নিচার পারচেজ করছে তো গুডস, ক্যাশ তো গোজ আউট হচ্ছে, হ্যাঁ তার জন্য গোজ আউট লিখলাম। গোজ আউটটা তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখানে, হ্যাঁ স্যার। ক্যাশ গোজ আউট। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। আর পারচেজ অ্যাকাউন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্ট, তাহলে নমিনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস কি বলো? স্যার হোয়াট কামস ইন সেটা স্যার হোয়াট গোজ আবার নমিনাল অ্যাকাউন্ট বলছি, এই যে নমিনাল অ্যাকাউন্ট, স্ক্রিন শেয়ার করেছি, দেখতে পাচ্ছ কি না পাচ্ছ না বলো তাকে? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। নমিনাল অ্যাকাউন্ট হেডিং করা রয়েছে তো, হ্যাঁ all expense and losses are debit and all income and gains are credit. ক্রেডিট। কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? পারচেজ করলে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? স্যার পারচেজ করলে নমিনালটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। নমিনাল অ্যাকাউন্টের কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এইটা না এইটা? এক্সপেন্স না ইনকাম? স্যার ইনকামটা। পারচেজ করলে ইনকাম হয়? না মানে লসটা হবে ওপরেরটা। এক্সপেন্স হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এক্সপেন্স হলে কি হয়, ডেবিট হয় না ক্রেডিট হয়? ডেবিট হয়। তাহলে ডেবিট লিখেছি। আচ্ছা স্যার। আর রিয়েল অ্যাকাউন্টে গোজ আউট হলে কি হয়? রিয়েল অ্যাকাউন্টে গোজ আউট হলে কি হয়? ক্রেডিট হয়। ক্রেডিট হয়। রিয়েল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয় না, রিয়েল অ্যাকাউন্টে যখন গোজ আউট হচ্ছে তখন ক্রেডিট হয়। গোজ আউট হচ্ছে তখন ক্রেডিট হবে। তাহলে এখানে গোজ আউটই তো হচ্ছে, হ্যাঁ ক্যাশ গোজ আউট হচ্ছে তো, তার জন্য ক্রেডিট হ্যাঁ। হলো। তাহলে কোন অ্যাকাউন্টে আচ্ছা। ডেবিট হলো? ক্যাশ গোড আউট হলো কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলো? স্টেপ 3 এন্ড স্টেপ 6 ভাবো। স্টেপ 3 স্টেপ 3 আর স্টেপ 6 কে একসাথে দেখো, কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হলো? পারচেজটা। হ্যাঁ, আর কোন অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হলো? রিয়েলটা। আবার রিয়েল। বলছি স্টেপ 3 দেখতে। আচ্ছা ক্যাশ। ক্যাশ। তাহলে যেই অ্যাকাউন্টে ডেবিট সেটা সবার ফার্স্টে লেখো, পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, বোথ আর 10,000। এবার বলো কার কি অসুবিধা? হ্যালো, হ্যালো, কথা Yes, বলো, sir. কথা না বলে কি করে হবে? বুঝেছি স্যার। কে এতক্ষণ বুঝছিলে? সে রেসপন্স তো করো। স্যার আমি বুঝছিলাম। হ্যাঁ স্যার আমি বুঝতে মানে পেরেছি। আকাশ। হ্যাঁ স্যার। কথা বলো কি, অন্তত লাস্টে অন্তত একটা ওকে তো বলো, ইয়েস স্যার, ব্যাস। আচ্ছা স্যার ওকে ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমি তো বুঝতে পারছি না, ভার্চুয়াল ক্লাস হচ্ছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের, তোমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারি না, আপনাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতে পারি না, কি করব?
কানে শোনা আর স্ক্রিন দেখা এর উপর ডিপেন্ড করছে ক্লাস। কি অবস্থা। নেক্সট। আচ্ছা সবাই আছো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ, very good. Now, fourth one. Purchase some goods from Mr. P. Purchase some goods, Mr. P. Amounted rupees 5,000. তাহলে বলো, is it transaction? হ্যাঁ, What financial position changes? মিস্টার পি। গুডস আচ্ছা, আসছে একটা কথা বলি চলো। Transaction actually are two types. One is cash transaction and one is credit transaction. আচ্ছা, one thing, একটা কথা. Suppose now I take this class. Obviously, it's a transaction between me and my college. Are you agree? হ্যাঁ, এবার কথা হচ্ছে, আমি ক্লাসটা করানোর পরে কলেজকে আমাকে পেমেন্ট করে দেবে? মানে ক্লাসটা আমি অফ করবো, কলেজ আমাকে এখনই পেমেন্ট করে দেবে, এরকম ব্যাপার No, তো sir. হয়? না না, তাহলে এটাকে ট্রানজাকশন বলা যাবে? পরে তো পেমেন্ট করবে। ইয়েস, রাইট, পরে তো পেমেন্ট করবে। তার মানে তুমি একটা জিনিস এগ্রি করলে যে স্যার ট্রানজাকশন মে বি অন ক্রেডিট, তাই তো? ট্রানজাকশন ক্রেডিটেও হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে ক্রেডিট বলে। হ্যাঁ, so already I provide some benefit to you, that's why college should be paid to me in later. So that kind of transaction is called credit transaction. Sure? হ্যাঁ সবাই এগ্রি করছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। Now, if in any transaction are not mentioned in cash, for cash, paid, receive, এই টার্মস গুলো যদি মেনশন না করা থাকে, বাট অনলি মেনশন করা আছে পার্টিজ নেম, পার্টিজ নেম আর মেনশনড হিয়ার, ওকে? In that case, the transaction is called credit transaction. বোঝা গেল? গেল না? পার্টিস নেম বলতে ওই পার্টিজ নেম বলতে এখানে দেখো মিস্টার পি, হ্যাঁ, মিস্টার পি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। Now who takes this class? SS1 takes this class. Okay. Teacher's name is there. Teacher's name SS take this class. So college are liable to pay to SS1. So SS1 is the party's name. বোঝা গেল? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো purchase some goods from Mr. P amounted to rupees 5,000. So first question, is it transaction? Yes sir. Yes, sir. Now, if it's a transaction, then we write yes. Then second step, what financial position changes due to that transaction? স্যার মিস্টার পি এর থেকে গুডস আসছে। Mr. P থেকে গুডস আসছে, ওকে? তার জন্য কি এফেক্ট হচ্ছে? ফাইন্যান্সিয়াল এফেক্টটা বলো। ফাইন্যান্সিয়াল এফেক্ট ইজ হোয়াট? খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, ভালো। স্যার ফাইনান্সিয়াল এফেক্টটা বলতে স্যার
Hello, students. হ্যাঁ স্যার স্যার Sorry. ফাইন্যান্সিয়াল বলতে Sorry. বলো। ফাইন্যান্সিয়াল এফেক্ট বলতে ফাইন্যান্সিয়াল Sir. এফেক্ট বলতে বলো। দাঁড়াও। না স্যার বলুন স্যার বলুন। ফাইন্যান্সিয়াল এফেক্ট বলতে এই যে আমি ক্লাসটা নিচ্ছি, এই ফাইন্যান্সিয়াল এফেক্টটা কি বলো? আপনি ক্লাস করানোর বদলে টাকা পাবেন। পাবেন। তাহলে কলেজ আর লায়াবল টু পে টু মি। Yes sir. হুম So that this is the financial effect. I can claim up to the end of the month. This is the financial position changes. This is the financial impact. হুম তো এখানে দেখো পারচেজ সাম গুডস ফ্রম মিস্টার পি। মিস্টার পি থেকে গুডস পারচেজ করেছি, তাহলে কি হবে আমাদের এখানে? মিস্টার পি টাকা পাবে আর আমি গুডসটা পাবো। ভেরি গুড। তার মানে কি বলতে পারি আমি এখানে? মিস্টার পি তোমাকে কোনো বেনিফিট দিয়েছে? হ্যাঁ বেনিফিট দিচ্ছে So Mr. P is the benefit giver due to purchase of goods. হ্যাঁ তুমি গুডস পারচেজ করেছো Yes, মিস্টার পি sir. থেকে, তো মিস্টার পি Yes, ইজ দ্য sir. বেনিফিট গিভার। তুমি এগ্রি করছো তাহলে? Yes sir. So these are the impact of financial position changes. এটাই হচ্ছে ইম্প্যাক্ট। বলো, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার একটু কষ্ট হচ্ছে আমি জানি, কিন্তু আমার সাথে একটু কোঅপারেট করো, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এটা মানে একটা বোরিং সাবজেক্ট তোমাদের পড়াতে হচ্ছে আমার, কি আর করা যাবে। আচ্ছা, তাহলে মিস্টার পি এন্ড তাহলে রিলেটেড অ্যাকাউন্ট কি কি? মিস্টার পি আর মিস্টার পি আর পারচেজ ভেরি গুড। মিস্টার পি আর পারচেজ। আকাশ আছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, মিস্টার পি এন্ড পারচেজ। এবার বলো স্টেপ 4 এ কি বলেছি? মেনশন দ্য টাইপস অফ অ্যাকাউন্ট। মিস্টার পি তার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ভেরি গুড। আর পারচেজ নমিনাল অ্যাকাউন্ট এই তো বুঝে গেছো। তাহলে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস বলো, নিজে নিজে ভাবো। বেনিফিট রিসিভার গিভার আর বেনিফিট গিভার এন্ড বেনিফিট Benefit রিসিভার। receiver. রিসিভার। নমিনাল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে দেখে নাও। all Expense আর expenses or losses আর all অল in ইনকাম। এবার তুমি বলো কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। benefit মিস্টার পি হচ্ছে বেনিফিট গিভার মিস্টার পি ইজ দ্য বেনিফিট বেনিফিট গিভার Very good. ওপরেরটা এক্সপেন্স হবে। হয়ে গেল। তাহলে বেনিফিট গিভার হলে কি হবে? ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে? ক্রেডিট হবে হুম, ক্রেডিট ক্রেডিট হবে ক্রেডিট। স্যার। ক্রেডিট হবে। ভেরি গুড। এন্ড এক্সপেন্স মিন্স ডেবিট অর ক্রেডিট? ডেবিট ডেবিট হবে। Debit. debit sir. Very good. Now you see the step 3 and step 6. Which account debit পারচেজ অ্যাকাউন্ট and which account credit? Mr. P. মিস্টার পি So journal entry is purchase account debit to Mr. P account. Both are 5,000. হুম Sure? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, এবার আমাকে বলো তো যে আমি যে কলেজে আমি যে এখন ক্লাস করাচ্ছি, ঠিক আছে, কলেজের রেসপেক্টে ভাব, কলেজ কি জার্নাল এন্ট্রি পাস করবে আফটার দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস? স্যার আপনি এই ক্লাসটা করাচ্ছেন তারপরেই কলেজ কি পাস করবে? কি জার্নাল এন্ট্রি পাস তো করতেই হবে একটা। After completing the class, college have to pass one journal entry according to double entry system. So, what should be that journal entry? যদি ক্লাসটাকে ডেবিট হবে Now, first question: if I take this class, is it transaction or not? হ্যাঁ ট্রানজাকশন What financial position changes? হ্যাঁ What financial position changes on behalf of the? You have to think on behalf of college. স্যার আপনি এই ক্লাসটা করাচ্ছেন বলে তার দরুন আপনি ইয়ে পাবে। The college are liable to pay salary to me. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাই তো? আপনার হচ্ছে ক্রেডিট তাহলে journal entry? কলেজ ডেবিট টু No. So college are liable to pay salary to me. Me means
SS হ্যাঁ 1, তাই তো? হুম হুম তাহলে related account is what? One is salary and one is SS. হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ Salary is a nominal account. হ্যাঁ ইয়েস স্যার Expenses, losses. So debit. এক্সপেন্স হ্যাঁ Salary account debit. হ্যাঁ SS1 is the personal account. আচ্ছা আচ্ছা তাহলে স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট To টু SS. SS1 Yes. Is it cash transaction or credit transaction? ক্রেডিট ট্রানজাকশন। কি করে বুঝলে? সঙ্গে সঙ্গে তো পাচ্ছেন না, পরে দেবে তো। Okay, right. তার মানে ক্যাশ স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু এসএস, এই জার্নালের মধ্যে কোথাও ক্যাশ নেই। না হ্যাঁ। স্যার ক্যাশ কামস ইন বা ক্যাশ গোজ আউট হলে একটা ইম্প্যাক্ট থাকবেই ক্যাশের মধ্যে। তো জার্নালটার কোথাও কোনো ক্যাশ নেই। So the journal entry is a credit journal entry. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার Next one. Sold goods to Mr. Y in cash of rupees 10,000. Now you sold some goods to Mr. Y. Is it transaction? হ্যাঁ স্যার। What financial position changes? If you sell some মিস্টার goods, ওয়াই কে গুডস সেল করছে। বলো। সীতামা আছে? কে গুড সেল করছে? সীতামা আছে গো? হ্যাঁ আছে তো। আচ্ছা, শুধু ক্লাস অন করে চলে গেছে আজকে। ভালো। আচ্ছা বলো কি বলছিলাম? So সেল cash, সাম গুড টু মিস্টার ওয়াই okay. উইথ তাহলে ক্যাশ কামস ইন হচ্ছে, এখানে হ্যাঁ, দেখো cash. ইন ক্যাশ কথাটা বলে দিয়েছি, ইন ক্যাশ। ইন ক্যাশ কথাটা বলেছে মানে তার মানে কি? দ্যাট ইজ এ ক্যাশ ট্রানজাকশন। হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে? ক্যাশ কামস ইন হচ্ছে হ্যাঁ ডিউ টু সেল অফ গুডস। হুম। তাহলে ওয়ান অ্যাকাউন্ট ইজ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট এন্ড ওয়ান অ্যাকাউন্ট ইজ আর সেলস একটা সেল অ্যাকাউন্ট। তাহলে ক্যাশটা কি অ্যাকাউন্ট? রিয়েল, পার্সোনাল আর নমিনাল? রিয়েল অ্যাকাউন্ট। রিয়েল অ্যাকাউন্ট। এন্ড সেলস সেলটা অ্যাকাউন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্ট। রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস কামস ইন আর গোজ আউট। কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? কামস ইন তাহলে কি হবে? ডেবিট হবে। ডেবিট হবে। নমিনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুলস এক্সপেন্স আর ইনকাম। ইনকাম কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? ইনকাম। ইনকাম। তাহলে ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে? ক্রেডিট হবে। তাহলে কোন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট? অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস। এই তো বুঝে গেছো। বুঝতে পারবে না কে বলেছে? একটু সময় লাগবে, তাতে কি হয়েছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট। অ্যাকাউন্টিং এ সবচেয়ে কঠিন জিনিস কি জানো? ব্যালেন্স ব্যালেন্স শিট মেলানোটা কঠিন জিনিস না। সবচেয়ে কঠিন জিনিস হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রি পাস করা। তা বলে তাহলে স্যার ফার্স্ট ডেতে জার্নাল এন্ট্রি শেখানো হয়? হ্যাঁ শেখানো হয়। জার্নাল এন্ট্রি ছাড়া কিছুই হয় না। আর সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্টটাকে বুঝে এই জার্নালটাকে পাস করা। তো আজকেও আমাকে যদি একটা হার্ডেল সিচুয়েশনে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জের কথা বলো, আমি হয়তো জার্নাল এন্ট্রি পাস করতে নাও পারি। আমাকে ভাবতে হবে কি জার্নাল এন্ট্রি পাস করবো। তো আমাকেও যদি ভাবতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের দোষ কোথায়? তোমরা ভাবছো কেন যে স্যার এটা আমাদের দ্বারা হবে না তো কিছু, তো আমার দ্বারাও তো নাও হতে পারে। ঠিক আছে। জার্নাল হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন অ্যাকাউন্টিং। আচ্ছা এবার যেটা বলছি, এই যে তাহলে বলবে স্যার এই যে 5 transactions were given and you have to pass the journal entries, তাহলে আমি স্যার পরীক্ষা হলে কি করব?
এইভাবে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 4, স্টেপ 6 পর্যন্ত ভাববো, ভেবে এবার এগুলো লিখবো? নো। Step 1 to step 6 are not required to mention in your exam copy. Step 1 to step 6 is your mental work. মনে মনে ভাবতে হবে। স্টেপ 1 থেকে স্টেপ 6 পর্যন্ত মনে মনে ভাবতে হবে। কি বললাম বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। স্টেপ 1 থেকে স্টেপ 6 পর্যন্ত মনে মনে ভাবতে হবে। এবার স্টেপ 7 এর অ্যান্সারটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যান্সার। ওকে, স্টেপ 7 এর অ্যান্সারটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যান্সার। তাহলে বলছি পরে। আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এনিওয়ান, ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু আর দ্য স্টুডেন্ট অফ কমার্স? কেউ রিপ্লাই করে হ্যাঁ স্যার, চ্যাটে রিপ্লাই করেছিলাম তো। চ্যাটে রেসপন্স করলে কি সবসময় দেখ? আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে চ্যাট যখন স্ক্রিন শেয়ারে পড়াচ্ছি। না স্যার, তাহলে কি আছে, একটু কথা বললে পরে। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ কমার্সের স্টুডেন্ট আছো? কেউ রেসপন্স করলে না। ভাবলে যে স্যার যদি আবার আমার ঘাড় মোটকে ধরে। ঠিক আছে, তো এখন বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে অনেকেই আছে কমার্সের স্টুডেন্ট। কেউ ন্যারেশনের কথা বলছে, কেউ ব্যালেন্স শিটের কথা বলছে। না স্যার, আমি কমার্স নয়, বাবা মাঝে মাঝে ব্যালেন্স শিট গুলো নিয়ে বসে, তখন দেখেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এবার দেখো, বাবা কি চার্টার্ড? না না, এমনি অ্যাকাউন্টেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে তাহলে এই যে জার্নাল গুলো, সেই জার্নাল গুলো আমাদের কি করতে হবে? ফাইনাল অ্যান্সার। কিন্তু আমাকে স্টেপ 1 থেকে স্টেপ 6 পর্যন্ত আমাকে টোটালটাই মেন্টাল ওয়ার্ক, মনে মনে ভাবতে হবে। কিন্তু আমি এখানে লিখে দিয়েছি যাতে করে কিভাবে ভাববে সেই ব্যাপারটা যেন ওকে হয়। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। এইবার দেখো, আমি একটা প্রবলেম দিয়েছি। মিস্টার এক্স স্টার্টেড এ বিজনেস। রনিত, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছো? ওকে ওকে আচ্ছা। Mr. X started a business with cash of rupees 5,000, 50,000 and furniture of rupees 20,000. Yes. স্যার বলছি যে অ্যাটেন্ডেন্সটা শেয়ার করেছে, ওটা আমার নেটওয়ার্কের জন্য আমি পরে ঢুকেছি। ঠিক আছে, আবার নিয়ে নেবে একবার। থ্যাংক ইউ স্যার। বা আমি দেখো রনিতেরটা থাকলে পরে আছে কিনা দেখে না, যে কোনো একটা থাকলেই হবে। ওকে। So Mr. X started a business with cash of rupees 50,000 and furniture of rupees 20,000. তাহলে বিজনেস স্টার্ট করেছে কে? মিস্টার এক্স। ক্যাশ দিয়ে আবার ফার্নিচার দিয়ে, দুটো দিয়ে। তাহলে তুমি বলো, ইজ ইট ট্রানজাকশন? হ্যাঁ। হোয়াট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জেস? ক্যাশ দিয়ে ফার্নিচার কিনেছে। ক্যাশ? না 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 না, বিজনেস স্টার্ট করেছে উইথ ক্যাশ এন্ড ফার্নিচার বোথ। মানে ফার্নিচারটাও কে দিয়েছে? ওনার দিয়েছে। ক্যাশটাও কে দিয়েছে? ওনার দিয়েছে। ওনার দিয়েছে, হ্যাঁ। তাহলে ইজ ইট ট্রানজাকশন? হ্যাঁ, ট্রানজাকশন। হোয়াট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জেস? ক্যাশ ডেবিটেড হয়েছে। আবার বলছি, হোয়াট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন? ডেবিট অনেক পরে, ডেবিট সবার লাস্টে। আমি এটা বুঝতে পারছি না, এই ফাইনান্সিয়াল চেঞ্জেসটা। ও, মিউট করো, মিউট করো। কার মাইক ডিস্টার্ব হচ্ছে? এটা বুঝতে পারছো না? এই যে you have to think on behalf of business. In a business, cash comes in and furniture comes in, and business are liable to Mr. X, who is the owner. So this financial position changes. है कि नहीं? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে ক্যাশ মানে হচ্ছে এখানে রিয়েল অ্যাকাউন্ট। ক্যাশ কামস ইন হচ্ছে।
ক্যাশ কামস ইন হচ্ছে, Comes in হচ্ছে। ফার্নিচারও কামস ইন হচ্ছে। ফার্নিচারও তো কাম হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বিজনেস আর লায়াবল টু হিজ ওনার। হ্যাঁ। তাহলে ক্যাশ ইজ এ রিয়েল অ্যাকাউন্ট, ফার্নিচার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। furniture real account, both are comes in, that's why both are debit. হ্যাঁ, ডেবিট, হ্যাঁ। Okay, and capital, that means owner is the benefit giver, that's why credit. So journal entry is cash account debit, furniture account debit, স্যার to বলছি আপনি capital. আমায় ডাকছিলেন? না, ডাকছিলাম না। না কোথায় ছিলে? আমি না ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, স্বাভাবিক, তুমি বুঝতে পেরেছি তো। আমি কেন বুঝতে পেরেছি। জানি না আজকে ঘুমিয়েছিলাম। হুম, বাবা হ্যাঁ, সরি হ্যাঁ একবার ডেকেছি। বুঝতে পারিনি। ঘুমা। আচ্ছা, so one is cash account debit, furniture account debit, to capital account. বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। দেবলিনা তো না, কি যেন নাম? হ্যাঁ, দেবলিনা। দেবলিনা। So cash account debit, furniture account debit, to capital. And cash account debit is what? 50,000. Furniture account debit to what? 20,000. 20,000। To capital is what? 70,000. 70,000। বোঝা গেল? হ্যাঁ। And this is the actual format to pass the journal entry. This is not. This is the way to think to pass the journal entry. But this is the actual presentation of the your journal entry. First, you have to write date. This is the date, 1/1/2018, 1st January. This is the particulars. Here you have to write the journal in a systematic way, which account debit and which account credit. And after that, you have to write the reasons. What are the reasons to pass the journal entry? And that is called narration. কি বললাম বুঝেছো? কে বলছিল narration লিখতে হবে? স্যার আমি কৌস্তব। হ্যাঁ, নাম কি? কৌস্তব ঘোষ। কৌস্তব। আচ্ছা, বসের বাড়ি কোথায়? স্যার চুচুড়াতে। চুচুড়াতে। কোথা থেকে পড়েছো? কলেজিয়েট? শুনতে পাচ্ছি। ব্রাঞ্চ। আচ্ছা, ব্রাঞ্চ। আচ্ছা, চকবাজারে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, so you have to write the narration. কি কমার্স স্টুডেন্ট? ইয়েস স্যার। Okay. So you have to write the narration, and this narration is nothing. Narration means what are the reason to pass the journal entry. This is the narration. বোঝা গেল? হ্যাঁ। And স্টেপ amount, 7টা লিখতে হবে, তাই তো? একদম। আর এখানে একটা জিনিস মিস করেছি, আমি লিখতে ভুলে গেছি। এই দুটো অ্যামাউন্ট আছে, ফার্স্ট কলাম ইজ ডেবিট কলাম and second column is credit column. ওকে, ওপরে লিখতে হবে ডেবিট এন্ড ক্রেডিট। ওকে, তাহলে এইভাবে একটা জার্নাল কে রাইট করতে হবে। পরেরটা দেখো। হ্যাঁ বলো। এটা কি? এলএফ তো লেজার ফলিও, ভিএনটা ভাউচার নাম্বার। ভাউচার নাম্বার এতে লাগে? নাও লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ভাউচার নাম্বার নাও লিখতে পারো। কি স্যার ভাউচার নাম্বার মানে? মাইকটা মিউট করো, আমি বলছি। ভাউচার নাম্বার তুমি নাও লিখতে। ভাউচার নাম্বার মিন্স with respect to what voucher you pass the journal entry. ওকে, তুমি শুধু লেজার ফলিও লিখতে পারো, ভাউচার নাম্বার নাও মেনশন করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। লেজার ফলিও মানে? লেজার ফলিও মানে হচ্ছে actually আমি বলছি, actually there are two books. One primary books is called journal books and secondary books is called ledger book. In a journal you have journal books, you have to write the page number of the ledger book, and in a ledger book you have to write the page number of the journal book. কি জন্য? না for your well communication purpose. জার্নালে লেজারের পেজ নাম্বারটা মেনশন করা হয় আর লেজারে জার্নালে। তার জন্য জার্নাল যখন করছি তখন লেজার ফোলিও নাম্বার লিখতে হয়, আর লেজার যখন করছি তখন জার্নাল ফোলিও লিখতে হয়। কোশ্চেনে কিছু থাকে না, শুধু জাস্ট কলমটাকে লিখতে হয়, কিছু লেখার দরকার নেই।
সেকেন্ড ওয়ান আচ্ছা কি ওটা বলছে? ব্ল্যাঙ্ক রাখলে ব্ল্যাঙ্ক রাখবে, হ্যাঁ। পারচেজ গুডস ইন ক্যাশ, তুমি তো অলরেডি সেগুলো করিয়েছি। তাহলে কি জার্নাল এন্ট্রি? ফার্স্টে ভাবো, is it transaction or not? হ্যাঁ Obviously ট্রানজাকশন। yes. Then you have to write the, you have to think the financial position changes. Obviously cash goes out due to purchase of goods, so then you have to think related account. One is purchase and one is cash. Purchase is a nominal account and it's an expenses, that's why debit. ডেবিট And cash is a real account and cash goes out, that's why মানে credit. ক্রেডিট। So journal entry is purchase account debit to cash account. বোঝা গেল? হ্যাঁ। Similarly, third one, sold goods in cash. Journal entry is cash account debit to sales, and debit amount is 10,000 and credit amount is 10,000. Now total debit is 1 lakh and total credit is 1 lakh. This is the total column. So মানে this is the সবগুলোর যোগফলটা। একদম। এবার বলো, কারোর কোনো অসুবিধা আছে? আমি আজকে লেজার করাচ্ছি না, জার্নাল অব্দি রাখছি। লেজারটা আমি পরের দিন করাবো, কারণ এত বললে পরে একসাথে বললে সব মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার দেখো আমি একটা হ্যাঁ। আমি একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, শোনো। এই যে প্রবলেম 2টা আছে দেখতে পাচ্ছ, এই প্রবলেম 2 এর রেসপেক্টে আমাকে জার্নাল গুলো করতে হবে। এখানে যদিও অ্যান্সার করে দেওয়া আছে, তো অ্যান্সারটা তোমরা দেখো না, তুমি আগে এই ট্রানজাকশন গুলো নিয়ে এই ফরম্যাটে ভেবে তুমি জার্নাল গুলো করো। ওকে স্যার বলছি, পুরো স্যার 7টা স্টেপ। বলছি, 1 মিনিট দাঁড়াও। হ্যাঁ, কেউ কৌস্তব বলছো? হ্যাঁ বলো রনি। নাও করতে পারো, তুমি যদি ভাবো যে 7টা স্টেপ ভেবে করতে পারো, শুধু স্টেপ 7 এর অ্যান্সারটা লিখতে পারো। বাট স্টেপ 7 এর অ্যান্সারটা এই ফরম্যাটে লিখো, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো, দেবলিনা কি বলছো? না স্যার আমি শ্রীতমা বলছি। হ্যাঁ বলো বাবা। স্যার বলছিলাম যে আজকের ক্লাসটার রেকর্ডিংটা ওই ইউটিউবে থাকবে তো? সেটা তো আমি না জানি মানে না। আমি তখন দেখবো, দেখে আপনাকে ফোন করবো। সেটা তো রনিত জানে, আমি জানি। কোথায় রনিতকে দিয়ে দিতে বলুন। রনিত রেকর্ড করেছো? ওই যে, রনিত করছে। তাহলে রনিত দিতে পারো। রনিত একটু দিয়ে দিও লিঙ্কটা। না, এই যে এই ক্লাসটার লিঙ্কটা তো গ্রুপে দিয়ে দিও, বা সবকটা ক্লাসের লিঙ্কে দিয়ে দিও গ্রুপে, তাহলে ভালো হবে যদি কেউ মিস করে থাকে। স্যার হ্যাঁ বলো। ও যদি একটা চ্যানেল খুলে থাকে তার লিংকটা দিয়ে দিলেই তো পরপর প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারবো। আচ্ছা, বা চ্যানেলটার লিংকটা যদি গ্রুপ ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখে তাহলেও সুবিধা হবে। রনিত এই কাজটা করো। রনিত, আমি এত এফিসিয়েন্ট না, আমি ইউটিউবে আমার চ্যানেল কিছু নেই। রনিত আমাকে কিছু করতে হবে। আচ্ছা, ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 বলে ইয়ে করে দিবে। স্যার আপনি কি চুচুড়াতেই থাকেন? আমি চুচুড়াতে পড়াই, হ্যাঁ। স্যার আপনি থাকেন কোথায়? আমি থাকি নৈহাটি। আপনি নৈহাটিতে থাকেন? নৈহাটিতে কোথায় থাকেন? কে বলছে এটা? শ্রীতমা বলছি। বলুন না আমার- আপনি নৈহাটিতে কোথায় থাকেন? তোমার বাড়ি নৈহাটি? না আমার বাড়ি চিনচুড়া। স্যার আমার বাড়ি মানে নৈহাটি। আমার আর কৌস্তবের বাড়ি হচ্ছে একদম পাশাপাশি বলতে তাই? পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা আমার কৌস্তব আর আকাশের বাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার নৈহাটিতে কোথায় থাকেন স্যার আপনি? তুমি কোথায় থাকো বলো আগে? স্যার অভিযাত্রী ক্লাবের একদম সামনে। অভিযাত্রী ক্লাব মানে হচ্ছে নৈহাটি ইয়েতে, মানে অরবিন্দ রোডে, তাই তো? অরবিন্দ রোডে নয় স্যার, ওই নিউ স্টার যেটা পুজো হয়, কালী পুজো, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। হ্যাঁ তার আগে। আচ্ছা, আমার বাড়ি গরুফাড়িতে।
ও ওই গো ইয়ে দিকটায়। না আজকে পড়াবো না। হ্যাঁ এটা রেকর্ডিং